I feeling in Wonderland here. It's so beautiful. 3 drops of waterfall. I mean, it's amazing. You gotta come here, guys. People, Enrique Morris Adventurers here for all of you one more time. Deliver so much nature and good energy and adrenaline for all of you folks. I'm here with my friend Silvio and we are about to discover ¿cuál es el nombre de lugar? Gruta de Santa Lourdes. This gruta, it's actually very close to the Gruta do Carrapicho. Guys, if you haven't seen yet this awesome place, Gruta do Carrapicho, I'm gonna leave the links right here. So punch it and check it out, guys. It's beautiful. I don't know, he doesn't know about the place. We never been here. All right, so we're about to discover and show you guys all the details. Folks, you won't believe it what you saw me doing here. This is just only 1 drop. This place, this gruta, that's how the people here in Cósmopolis, Brazil call it. They have 3 drops. Think about all the footage and these 3 beautiful waterfall and this gruta of the Virgin here in the area of Cósmopolis. When I say Cósmopolis, it's in Sao Paulo, Brazil. Guys, I invite you, all of you, to visit this city because I didn't believe they have so much beauty and nature to offer for all of you. When I say to come, guys, come with a mind positive. Don't throw garbage, no joga lixo, caras, gente, e preserve a natureza, porque a natureza vai agradecer. Isso aqui é uma casa para todo mundo, então temos que cuidar. I'm here with my friend Silvio, all right? If it wasn't for him,
it won't be possible this adventure because to come here is a little bit tricky to try, but I'm gonna leave all in the description, alright folks? Beleza, pessoal? Sou o diretor de turismo aqui de Cosmópolis. Conheci o canal do Henrique, vi que eles tinham feito vários vídeos aqui da nossa cidade, ponte de ferro, poção, trilha do encanamento. E aí eu falei, pô, tem um lugar novo aqui, foi recém-descoberto, era um lugar onde passavam trens, que é a Gruta de Santa Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes. E aí eu fiz o convite pro Henrique estar aqui hoje, eu vim como guia local aqui com ele. E o Henrique topou o desafio e essa aventura. Estamos nos divertindo muito hoje aqui, né, Henrique? Legal. De corda, muito. Muita aventura. Rapel. Rapel. Convidar o pessoal de bike, o pessoal que faz trekking na região, que vem aqui, curta essa natureza, não deixe lixo, apenas pegada. Pessoal, curte o canal do Henrique, trabalho maravilhoso desse cara. Sou fãzaço dele agora. Acompanho, compartilha. É isso aí, pessoal. Obrigado, Henrique. Beleza, irmão. Valeu, Falou, cara. irmão.